இப்போ சோஷியல் மீடியாக்காக தூங்குறத நிறுத்தினா இந்த அடிக்ஷன் விட்டு வெளில வர முடியும். ஒரு படப்படப்பாக இருக்கும், நிறுத்தவே முடியாததுனால நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கும், என்ன பண்ணாலும் வெளில வர முடியல, கவுன்சிலிங் கூட என்னால் போக முடியலன்னா there are certain adult contents we should not see. நான் அதை பார்க்கறதுனால என்னோடய வேல்யூ மாறுறது, என்னோடய ஃபேமிலி லைஃப் எஃபெக்ட் ஆகுது. ரீல்ஸில் பெரிய என்னன்னா நம்ம மாற்றிகிட்டே இருக்கோம், நம்ம கொஞ்சம் பார்க்குறோம், போர் அடிக்கிறது, திருப்பி ஸ்க்ரோல் டவுன். உங்களுக்கு ஒரு இன்சைட் இருக்குது, நான் ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டுருக்கேன், அது நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்? நம்மளுக்கு ஒரு குற்ற உணர்ச்சி இருக்கும், ஐயோ நம்ம இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணலையே. Depends upon the content. நம்ம என்ன பார்க்குறது also defines addiction. Actually, this is not a real world, this is a virtual world. Looking at how people are enjoying and I'm not enjoying, அதுவே எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஆகுது. Some people may actually feel நான் உயிரோடு இருக்கணுமா, or I will become like a zombie. ஆச்சி அதிரசமா விடுங்க, கையில தட்டி சூடான எண்ணெயில பொரிச்சா அதிரசம். பிரியாணின்னு நினைச்சா அது நம்ம தொப்பி வாப்பா பிரியாணி தான். வேர்ல்ட் கிளாஸ் டேஸ்ட், உலகத்தரம் வாய்ந்த சுவையில் உன்னதமான பங்களிப்பு. கோயம்புத்தூர் கார்ப்பரேஷன் லிமிட்ல இருந்து 2 கிலோமீட்டர்ல லேண்ட் 8 lakhsக்கு ஸ்ரீ பேபி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கோயம்புத்தூர். ரெட்னோல் நாங்கை வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம கூட சைக்காட்ரிஸ்ட் டாக்டர் சங்கீதா இருக்காங்க. ஹலோ மேம், குட் மார்னிங். குட் மார்னிங், தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் மீ. யா எஸ். அண்ட் இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் ஐ திங்க் ஒரு மாதிரி இப்போல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது எனக்கு பயங்கரமாக, அதனால் நான் சோஷியல் மீடியாவுக்குள்ளே போய் ரீல்ஸ் பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறது போய் அதை பார்க்குறதே இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆங்ஸைட்டி அப்படிங்கிறது க்ரியேட் ஆகுது. ஸோ நீங்கள் ஐ திங்க் இந்த சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ் என்னன்னு சொல்வீங்க மேம்? சி, ஃபஸ்ட்டு திங் நீங்கள் சொல்கிறது ரைட். நிறைய டைம் நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் எதுக்கு போகிறோம்? ஒரு டைவர்ஷன், ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ். பிகாஸ் டே டு டே லைஃப் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை விட்டு வெளில வரதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் தேவைப்படுறது. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சோஷியல் மீடியா போகிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஃபார் ஒரு ஸ்லைட்லி ஒரு ஓல்டர் ஜென்ரேஷன் அவளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஆஸ் அ வே ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கனெக்டிங் டு அதர் பீப்புள், கனெக்டிங் டு அவர் ஃபேமிலின்னு இருக்கலாம். ஆர் இட் குட் பி இது வீட்டில் டெய்லி இந்த மண்டேன் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கிறதுலேருந்து சம்திங் கொஞ்சம் வேறு மாதிரியாக ஏதாவது பண்ணலாம். எனக்கு பிடிச்சது பிகம்ஸ் ஆக்சசிபிள். சி, ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா இஸ் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துட்டு we can connect to the entire world. ஸோ எனக்கு எதெல்லாம் பார்க்கணுன்னு இருக்குது, எதெல்லாம் பண்ணணுன்னு இருக்குது, எதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணுன்னு இருக்குது, ஆல் தட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அவைலபிள் தேர். ஸோ ஒரு விதத்தில் அது நம்மளோட ஒரு க்யூரியாசிட்டி, நம்மளோடது க்யூரியாசிட்டி அதை என்கரேஜ் பண்ணுறது. அந்த க்யூரியாசிட்டி வச்சுட்டு வி மூவ் இன் அண்ட் அதுலேருந்து வர இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுட்டு வி லுக் அட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அது ஒரு இன்ஹெரண்ட் நம்மளோட ஒரு மென்டல் ஆக்டிவிட்டியை இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ். ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் இன் தட் வே. செகண்ட் இஸ் ஒன்று ஸ்டிமுலேஷன், ரெண்டாவது நம்மளுக்கு இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன். ஸோ டே டு டே லைஃப்பில் நடக்கிறதுலேருந்து வி வாண்ட் டு கம் அவுட் ஆஃப் இட்னா வி கெட் இன் டு சோஷியல் மீடியா. அண்ட் எஸ்பெஷலி ஃபார் எல்டர்லி பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்டர்லி பீப்புளுக்கு இட் இஸ் வே ஆஃப் கனெக்டிங் டு ஃபேமிலி, டு ஃப்ரெண்ட்ஸ், or even for all of us. Now the world is an oyster. So world la yaar enga irundha kuda we can connect for job. Nariya per and the remote working ingro nammaloda job profile social media la irukku. So actually we are now, most of us are living our day to day life in the social media, in the virtual world. So almost நம்ம அதை replicate பண்றோம். And there is no denying that is the way we are currently, and that is probably for many decades to come that's going to be the way forward. But then when we look at, and especially for younger people, we are talking about, say, the school kids, lot of the teaching, training, education itself is happening on the social media. So you have youngsters who are connected with the teacher on a Google Meet. Again, the COVID la arambichது, which was a fantastic thing at the time of COVID, because we were all sitting at home, but we were still connected with our teachers. So education uninterrupted ah pochu. And then it becomes a way of connecting with your peers, with your friends, and connecting with your colleges. So it has a lot of positive in it. Okay, now when we look at what is not so good, na negative ngra word use panna maten, what is not so good is when you forget that actually this is not a real world, this is a virtual world. And the distinction nambalukku illana it becomes a problem. So again na adha divide pannona, நம்ம அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை விட்டு வெளில வரத்துக்குண்டு நம்ம இதுக்குள்ளே வரோம். பட் அது கொஞ்ச நேரம் தான் அது யூஸ் பண்ணுறோன்னா இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர். அதுவே நம்ம நிறையா நேரம் யூஸ் பண்ணுறோம். அதுலேருந்து வர இன்ஃபர்மேஷன், வர நியூஸ் எனக்கு இட் மேக்ஸ் மீ ஃபீல் குட், இட் டெல்ஸ் மீ சம்திங் நியூ, இட் மேக்ஸ் மீ எக்ஸைட்டட், தென் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர். பட் அதுலேருந்து வர நியூஸ், நான் பார்க்குற நியூஸ், நான் கனெக்ட் ஆகுது, அதுவே எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஆகுது. பிகாஸ் ஐ எம் சீயிங் ஆல் திங் விச் இஸ் நெகட்டிவ், ஆர் ஐ எம் லுக்கிங் அட் ஹவு பீப்புள் ஆர் என்ஜாயிங் அண்ட் ஐ எம் நாட் என்ஜாயிங், ஆர் ஐ எம் மிஸ்ஸிங் அவுட் வாட் அதர்ஸ் ஆர் டூயிங், ஆர் ஐ எம் நாட் கெட்டிங் ஆஸ் மெனி லைக்ஸ். So something which is supposed to be making me stress free actually becomes stressful. And then நிறைய டைம் என்ன ஆகணும், we are constantly, if you're on it,
எனக்கு ஸ்க்ரோல் பண்ணோண்டு இல்லை, எனக்கு ரீல்ஸ் பார்க்கணும்னு இல்லை, பட் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. பிகாஸ் நம்ம ஒன்ஸ் அதுக்குள்ளே போனோம்னா ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஸ்டாப் இட். ஐ கீப் ஆன் டூயிங் இட். ஆர் ஃபார் சர்டன் பீப்புள் இட் இஸ் ஐ எம் கான்ஸ்டன்ட்லி லுக்கிங் அட் வாட் அதர்ஸ் ஆர் டூயிங். ஸோ வென் சம்திங் டைம் லிமிட்டடாக இருக்கிறது, இட் பிகம்ஸ் ஃபார் வெரி லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம், தென் யூ ஃபைண்ட் தட் அது ஏன் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருதுன்னா, நம்ம இவ்வளோ நேரம் இதில் உட்காரதுனால நிறைய விஷயம் நம்ம நிஜ லைஃப்பில் பண்ணல. ஸோ வி மே நாட் பி கனெக்டிங் வித் அவர் ஃபேமிலி, வி மே நாட் பி குக்கிங், வி மே நாட் பி ஈட்டிங், வி மே நாட் பி ஒர்க்கிங், வி மே நாட் பி ஸ்டடிங். ஸோ அதோட இம்பேக்ட் என்ன ஆகும்? ஸோ இதெல்லாம் பண்ணலன்னா there is again an added stress. So that then becomes a stress. So this is where it is that something which starts off as really good and is good, when it becomes out of your control, you spend long periods of time in it, நம்மளுக்கு அது நிஜம் எது, வாட் இஸ் ரியல், வாட் இஸ் நாட் ரியல்ங்கிற அந்த டிஸ்டிங்ஷன் போயிடுதுன்னா இட் டெஃபினெட்லி பிகம்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல். யா அண்ட் அகைன் அந்த ஒரு கம்பேரிசன் நீங்க மென்ஷன் பண்ணும்போதே, அவங்க ஒருத்தவங்க ஹாப்பியா இருக்காங்க பட் எனக்கு அது இல்லை, அந்த கம்பேரிசன்மே இங்க ஒரு மிகப்பெரிய இஷ்யூவா இருக்கா மேம் சோஷியல் மீடியால? 100%. See, இது சோஷியல் மீடியாவில் மட்டும் இல்லை, ரியல் லைஃப்லையும் இருக்குது. ஸோ ரியல் லைஃப்ல இஃப் யூ லுக் அட் இட், இப்போ நம்மளோட வீட்டில் 2-3 குழந்தைகள் இருக்க, வி ஹேவ் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், வி கம்பேர் அவர் செல்ஸ். ஓகே, பேரண்ட்ஸ் கம்பேர் அவர் செல்ஸ், but that becomes limited to a small circle. But இப்போ என்ன ஆகுது, இந்த comparison is to the entire world. So what you're really doing is your comparison yardstick has become more, and என்னத்தை சேர்ந்து கம்பேர் பண்ணுறோம். See, the comparison, if it is people, நீங்கள் யாரை நேரில் பார்க்குறீங்களோ அவா சேர்ந்து கம்பேர் பண்ணும்போது it is something which is visible. You can make an assessment. Virtual world என்ன ஆகுதுன்னா, இதுலேருந்து எது நிஜம் எது ஃபேக், what has been airbrushed, what is not airbrushed, what is actually happening, and what somebody is telling a story just to அவங்களோட ஒரு சோஷியல் மீடியா இமேஜை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த டிஸ்டிங்ஷனே இல்லை. நம்ம யாரை, நம்மளோட பாடி இமேஜ் கன்சர்ன்ஸ் நம்ம யாரை பார்க்குறோமோ அவங்களோட நிஜமான அது பாடி ஆர் இட் இஸ் airbrushed. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், யுவர் கம்பேரிசன் அகெயின் இஸ் நாட் வித் அ ரியல் யார்ட் ஸ்டிக், இட் இஸ் வித் அ டோட்டலி ஒரு வர்ச்சுவல் வேர்ல்டு இருக்க போகிறோம். That is where again it becomes a bigger problem. So comparison, நம்ம எவ்வளோ நாள், as long as human beings have been there, comparison has always been there. It's part and parcel of our life. But right now, your comparison has become with something which is not even real, which is not even possible. That has become a bigger concern. யா அகைன் நீங்க சொல்லும் போது அந்த ஸ்க்ரீன் டைம் பத்தி சொல்லிருந்தீங்க மேம். ஆக்சுவலி ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ டைம் நீங்க சோஷியல் மீடியால ஸ்பெண்ட் பண்றது இட் இஸ் ஓகே, அது தாண்டும் போது அடிக்ஷன்னா நீங்க என்ன சொல்வீங்க? See, இதோட ஆன்சர் ஐ வில் ஆல்வேஸ் சே இட் டிபெண்ட்ஸ் தான். பிகாஸ் ஆஸ் அ டாக்டர் ஐ கேன் நாட் சே 30 minutes 1 hour 2 hour நான் சொல்ல முடியாது. எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் ஷுட் ஹேவ் அவங்களோட ஓன் ஒரு பேராமீட்டர்ஸ்ன்னு இருக்கும். பட் எப்போ அதை நான் அடிக்ஷன் சொல்லுவேன்னா, when you as an individual you realize that உங்களுக்கு ஒரு இன்சைட் இருக்குது, நான் ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டு இருக்கேன், நான் உட்காரக்கூடாது ஆனால் நான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன். அது நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்? நம்மளுக்கு ஒரு குற்ற உணர்ச்சி இருக்கும், ஐயோ நம்ம இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணலையே, இதெல்லாம் நான் விட்டுட்டேனே, என்னோட இந்த அடிஷ்னல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிலாம் பண்ணலையே, நம்ம மனசுக்குள்ளே இருக்கும். பட் அது இருக்க போருமும் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஸ்டாப் மை செல்ஃப். That is one big criteria of how do you define addiction. I know it is a problem, but I am not able to stop myself. Second thing, idla ukkarradhunala it could be even half an hour 40 minutes, because it depends upon the content. Nam enna paakradhu also defines addiction. So even for that 1 hour I am seeing something which I don't want to see, but I cannot stop myself from seeing. That itself is a problem. So you may be only spending less time, but you're thinking about it rest of the time. You understand? So then what is the next thing is, what is the ramification? இது நேரம் இது உட்காந்துண்டு இதில் பண்ணுறதுனால என்னோட சரௌண்டிங் என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது. ஸோ as I said before, நம்ம இது உட்காரதுனால என்னோட டே டு டே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னால் பண்ண முடியல, என்னால் படிக்க முடியல, என்னால் வெளில போக முடியல. All these things as a consequence of this இருக்க போகிறோம். That again for me defines addiction. So these are 2-3 parameters, and usually addiction போகிறோம், how do we help these people is in the insight இருக்கணும். எனக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது, நான் நிறைய நேரம் உட்காந்துட்டு இருக்கேன், நானே ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ நானே ட்ரை பண்ணுறேன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வாட் வி ஆல் வில் டூ is first we will see self help in நம்ம as usual we'll put in the net and we'll see what I can do. Am I an addict ன்னு ஒரு கொஸ்டின் போடுவோம். ஸோ அதில் சில இந்த மாதிரி பேராமீட்டர்ஸ் வரும். ஸோ அதுலேயே ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னென்னா, எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த அடிக்ஷன் விட்டு வெளில வரணுங்க போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அகெயின் we will, most of us what we'll do, we'll go to our internet and we'll try to put it. Nowadays we have chat GPT. So the chat GPT will tell, okay, you should do this. So basic things what is maintain a disciplined life, have a fixed தூங்கிறதுக்கு ஒரு டைம் வச்சுக்கோங்க, சாப்பிட்ற டைம், ஹாவ் அ ருட்டீன் இன் யூர் லைஃப். ருட்டீன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ருட்டீன் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி போரிங், பட் யூ ஆஸ்க் எனி பர்சன் ஹூஸ் அக்கம்ப்ளிஷ் சம்திங் இன் லைஃப், பி இட் அ பிளேயர், பி இட் அ prime minister, be it anybody who's accomplished in life, they can only accomplish if you have a routine in your life. Fixed routine is essential. Second is, they will say limit it. Okay, limit it na, you make it time bound.
1 hour, 30 minutes, whatever is it, make it limited. But நான் இதை லிமிட் பண்ணோன்னா what should I do to distract myself? One, I would say keep yourself busy. Have coping mechanisms. So reach out to your friends, reach out to your family, do something else to fill the free time. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்க போகிறோம், ஸ்கூலில் இருக்க போகிறோம் பண்ண மாட்டோம், வேலையில் இருக்க போகிறோம் பண்ண மாட்டோம். when we are busy we won't do. When we get home, when we are free, when we are not connected with anybody. So அந்த நேரத்தில் is where most people start using the social media. So if that is the problem, identify what you can do instead of going on to the social media. So you need something else which fills the gap. You understand? These are all very simple self-help thing, and often any kind of psychological problem, what really works wonders is sleep. Any psychiatrist, any psychologist கிட்ட போங்க, தூங்கினீங்களான்னு முதல் கேள்வி கேட்பாங்க. Because the magic happens when you're sleeping. All your stress, anything life can throw at you, and you can do fantastically well if you have slept for your 7 to 8 hours. So even for this we say have a good sleep routine. For social மீடியாக்காக தூங்குறது தண்ணிக்கிட்டேன்னா இந்த அடிக்ஷன் விட்டு வெளில வர முடியாது. ஸோ தீஸ் ஆர் சிம்பிள் திங்ஸ். ஹாவ் அண்ட் டூ சம் எக்ஸசைஸ், ஆல் அ சிம்பிள் பேசிக் லைஃப் ஸ்டைல் மெஷர்ஸ். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஆர் மெனி டைம்ஸ், மோஸ்ட்னு சொல்ல மாட்டேன், நிறையா பேரால் இது பண்ண முடியும், நிறைய பேரால் இது பண்ண முடியாது. Okay, then you find you need to reach out to somebody. You have to come out for professional help. Reaching out to first என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போமா இருக்கும், or we may, if you're in college or school or any, you may reach out to a counselor, because a lot of young people are now open to professional help. So you reach out to your therapist, your counselor, and then if that also, the counselor will again have some focused or talking therapy in number. சில பேருக்கு அது cognitive behavioral therapy in more. So they will try to understand why are you addicted to this? What is it that you're getting from watching the social media reel? என்ன உங்களுக்கு கிடைக்கிறது, ஏன் நீங்கள் அங்கே போகிற, ஏன் அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான கண்டெக்ட் பார்க்குறது, ரொம்ப டீப் பண்ணுவாங்க புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஏன் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் திங் உங்கள் சேர்ந்து நடக்கிறதுங்க. ஒன்ஸ் தே ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் பர்சனாலிட்டி, வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம், தென் தே வில் கம் அப் வித் ஸ்ட்ராட்டஜி ஹவு டு அட்ரஸ் இட். ஓகே, ஸோ வெறும் கவுன்சிலிங் தெரப்பிங்கிறது வெறும் போய் பேசிட்டு வர்றது கிடையாது. பீப்புள் ஆஃப்டன் திங்க் நான் போய் வெண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன், எனக்கு நல்லா இருக்குது. வெண்ட் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப சூப்பர், பட் அது கொஞ்ச நாள் தான் வேலை செய்யும். வெண்டிங் அவுட் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் 1 or 2 செஷன்ஸ். வெண்ட் அவுட் பண்ண அப்புறம் தான் the magic starts, that you have to keep going back to the therapist. You have to understand with the therapist what is your problem. Addiction is always happens for a specific reason. ஓகே, ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சிட்டோன்னா தென் த தெரபிஸ்ட் வில் ஒர்க் இன் அ மல்டி ஃபேசட்டட் வே. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ்லாம் சொல்லுவாங்க. த சேம் டைம் உங்களை புரிஞ்சுக்க வச்சுப்பாங்க, ஏன் நான் இதை பண்ணுறேன், நான் என்ன பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் கம் அண்டர் த கேமெட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் ஆர் டாக்கிங் தெரப்பி. அண்ட் சில பேருக்கு இதெல்லாம் இருக்க போரும் when you're even doing counseling, they may also need some medication. எதுக்கு இந்த மருந்து தேவைப்படும்னா, they may be suffering from பதட்டம், ஆன்சைட்டின்னு, ஒரு படப்படப்பாக இருக்கும், நிறுத்தவே முடியாததுனால ஒரு நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கும். சில டைம் தே ஃபீல் வெரி லோ, வெரி அப்செட். தே மே சம்டைம்ஸ் தி அடிக்ஷன் மே பி ஸோ சிவியர், அவ்வளோ குற்ற உணர்ச்சி இருக்கலாம். தட் என்னால் நான் எல்லாத்தையுமே ஐ எம் ட்ரையிங், என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியல, என்னோட ஃபேமிலி லைஃப் மேலே கவனம் கொடுக்க முடியும் வரும். யூ வாண்ட் டு ஸ்டாப், யூ கான்ட் ஸ்டாப். when it becomes an illness. அந்த இல்னஸ் விட்டு நான் எப்படி வருவேன், தனியாக செல்ஃப் பிளேம் பண்ணுவாங்க, நான் சரியில்லை, என்னால் இது ஆயிடுது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நெகட்டிவ் காக்னிஷன் இருக்க போகிறோம். சம் பீப்புள் மே ஆக்சுவலி ஃபீல் நான் உயிரோடு இருக்கணுமா, do I have to live? So that is when it becomes really serious, and we say you have to go and see a psychiatrist also, because along with therapy they will also give you some medication. They will treat your depression, they will treat your underlying in the anxiety, in the depression, இதெல்லாம் ட்ரீட் பண்ணிட்டு மருந்து கொடுப்பாங்க. இந்த மருந்துலாம் நிறைய பேருக்கு என்ன பயம், சைக்காட்ரிக் மருந்துனா லைஃப் லாங் எடுத்துக்க வேண்டியதாக இருக்கும், நான் அடிக்ட் ஆகிடுவேன், இந்த அடிக்ஷன்லேருந்து வெளில வந்துட்டு மருந்து அடிக்ஷனுக்கு போயிடுவேன், ஆர் ஐ வில் கெயின் வெயிட், ஆர் ஐ வில் பிகம் லைக் அ ஜாம்பி. I think all of these to an extent are valid concerns. சரி, இது ஒன்றுமே நிஜம் இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், they are valid. But we always as a doctor need to assess what is the problem and what is the solution, அதோட risk என்ன, benefit என்ன. So if somebody is so severely depressed, is so severely struggling with the addiction, that என்ன பண்ணாலும் வெளில வர முடியல, கவுன்சிலிங் கூட என்னால் போக முடியலன்னா, then the benefit is you have to have some medication to calm you down, to help you sleep, உங்களோட தாட் ப்ராசஸை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு, கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்து, டு ஈவன் டு கனெக்ட் வித் சம்படி. ஸோ அந்த டைமில் நம்ம மெடிசன்ஸ் கொடுக்கறது டெஃபினெட்லி இட் ஹேஸ் எ பெனிஃபிட். ஆர் இஃப் யூ ஃபீலிங் ஸோ சூசைட்லாம், ஏன் உயிரோட இருக்கு, டெஃபினெட்லி மெடிகேஷன் நீட்ஸ் டு பி கிவன். ஸோ சம்டைம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஹவு த பேஷண்ட் இஸ் ப்ரெசென்டிங் வி கிவ் த மெடிசன்ஸ். மெடிசனும் விதமான மெடிகேஷன் இருக்குது. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்
Medications are given for a certain period of time. ஓகே. ஓகே, அதுக்கெல்லாம் ஒரு ப்ரோட்டோகால் பேஸ்ட் உண்டு. லைஃப் லாங்குங்கிறது சில பேருக்கு தேவைப்படும், பட் தட் இஸ் வெரி மச் டிபெண்ட்ஸ் அகெயின் ஆன் த இண்டிவிஜுவல். ஸோ ஃபார் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, வி ட்ரீட் தட் அண்ட் வி ஃபைண்ட் தட் ஆஃப்டர் சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம் தே கேன் கம் ஆஃப் த டேப்லெட்ஸ். டேப்லெட்ஸோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குமா? இல்லாமல் இருந்துக்கும் சைடு எஃபெக்ட் இருக்குது, இதுக்கும் இருக்குது. பட் இட் அகெயின் டிபெண்ட்ஸ் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம். ஸோ காமன் சைடு எஃபெக்ட் பீப்புள் வரி அபவுட் இஸ் ஐ புட் ஆன் வெயிட், ஐ மேபி ஜாம்பி, நான் தூங்கிகிட்டே இருப்பேன், அந்த மாதிரியே மருந்தெல்லாம் இல்லை. இப்போ சைக்காட்ரி இஸ் ஆல்சோ பிகம் வெரி அட்வான்ஸ்ட். வி கிவ் மெடிசன்ஸ் டு பீப்புள் ஹூ கோ டு ஆஃபீஸ். ஐ ப்ரிஸ்கிரைப்ஸ் மெடிசன்ஸ் டு பீப்புள் ஹூ ஆர் ஸ்டடிங். Not that they become zombie, but it helps them to focus. Yeah. So again, so you have again, if somebody ku தூக்குறது தான் problem, no? We tend to give medicines for sleeping. So it's a combination of things we work. அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் சொல்லும் போது அந்த சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய ஹேட்ரட்மே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிருக்காங்க. ரொம்ப அந்த ஒரு ரொம்ப ஆங்க்ரியாக இருப்பாங்க சில பேர். யாரோ தெரியாத ஒரு பப்ளிக் ஃபியருக்காக ஒரு 2 ஃபேன்ஸை பயங்கரமாக அடிச்சுப்பாங்க. ஐ திங்க் அந்த ஒரு ஆங்கர் அப்படிங்கிறதுமே ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் இல்லை மேம் சோஷியல் மீடியானால. அது இன்னுமே ஜாஸ்தியாக அவங்களோட ரியல் லைஃப்பில் அது எஃபெக்ட் ஆகுதா மேம்? See again, anger, love, hate, lust, இதெல்லாம் common human emotions. மனுஷன் பிறந்ததுலேருந்து இருக்குது. பட் வாட் நவ் ஐ ஃபைண்ட் இஸ் இது எல்லாமே அகெயின் நம்மளோட பெரிமீட்டர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகிடுது. சி வேர்ல்டு வார் 1, 2லாம் எவ்வளோ வருஷம் முன்னாடி இருந்தது. ஸோ ஆஸ் ஹியூமன் பீயிங் தி அக்ரெஷன் இஸ் இன்பில்ட் இன் அஸ். But what you rightly point out is it is easily accessible now. Okay. And it is accessible for across the world. நடக்கிறது இப்போ ஒரு இஸ்ரேல் ஒரு வார் நடக்கிறதுனா மேபி அரௌண்ட் 20-30 years back I may not know. But now people are knowing that. People are hearing about it. People are talking about it. People debate about it. So everything gets debated, and it is so much information is available that sometimes as you take in the information, you also kind of get moved. You get moving along with the information, and if what you are accessing is anger, you take that anger inside you. If what you are seeing and what you are accessing is love, you take love inside you. So often what I say is it should be a combination. எதுவுமே எக்ஸஸ்ல இருக்கக்கூடாது. And obviously always be connected to people even offline. See, these conversations can carry also offline. Onlineல it may be one-sided. And again, onlineல என்ன பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜும் இருக்குது, டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது. அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஆன்லைனில் நிறைய பேர் ஃப்ரீயாக பேசுகிறாங்க. பிகாஸ் ரியல் லைஃப் மீட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பேச மாட்டாங்க, ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இஷ்யூ இருக்கும். சோஷியல் மீடியாவில் என்ன இருக்குது, வி ஆர் நாட் ஆக்சுவலி டாக்கிங் டு பீப்புள் இன் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ். இட் மேக்ஸ் லாட் ஆஃப் பீப்புள், கிவ்ஸ் தம் த கான்ஃபிடென்ஸ் டு டாக் வாட் தே ஹேவ் இன் தேர் மைண்ட். அந்த ஃபில்டர் கோஸ் ஆஃப். ஓகே, ஸோ வி டாக், என்ன வருதோ நம்ம பேசலாம். பிகாஸ் நம்மளுக்கு முன்னாடி யாருமே இல்லையே. வி ஆர் நாட் தட் வரிட் அபவுட் ஐ எம் கோயிங் டு ஹர்ட் சம்படி. நேர் லைஃப்பில் அப்படி கிடையாது. நேர் லைஃப்பில் வி வில் திங்க். அந்த இன்னொரு பர்சனோட பாடி லாங்குவேஜ் பார்ப்போம், அவங்க யாருன்னு பார்ப்போம், அவங்களோட என்ன பொசிஷன் பார்ப்போம், அவங்க குழந்தையா அடல்ட்டான்னு பார்ப்போம். பார்த்துட்டு நம்ம மாட்ரேட் பண்ணுவோம் நம்மளோட இமோஷனை. இன் சோஷியல் மீடியா there is no such moderation. You just put across. So for people who lack confidence, it gives them a voice. But also the other side, because there is no filter, you start saying anything and everything. Sometimes the person who sees it, avalku adu hurtful ah irukum. So we have to, I feel as a psychiatrist, we have to relearn the entire way of talking and interacting in virtual world. Now lot of conversations happen in groups. As you talk about social media, the entire meetings happen in groups. So how do you now, meeting la ellarkume theriyum or etiquette undu. We have an etiquette of how we talk in meetings, how we present in meeting, how do we look in meeting. Now the entire WhatsApp group has changed that etiquette. So now we have to relearn the etiquettes of working and operating in a virtual world. Yeah. And lastly, being a psychiatrist, நீங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா இந்த சோஷியல் மீடியா கான்டென்ட்லாம் ஸ்ட்ரிக்டா வந்து பார்க்காதீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க? See, I come from a very my values are very liberal, so I will never say don't see something unless it's extremely harmful. See, for example, if you have a very young child, we will put in that there are certain adult contents they should not see. They should not access those things. Or if there is a lot of violence or things like where somebody is, harming themselves, harming them. So those kind of graphic details, yes, you should not see as a younger person. But when it comes to adult, every adult inherently has the ability and has the choice to see what they can see, what they should not see. So I cannot say to any adult, neither pari the paakakudadan. But what I would tell the adult population is decide what is helping you, what is not helping you.
understand what your true values are, understand who you are as a person, and what you see, whether is it affecting you, is it kind of clouding your judgment, are you finding that your value system is entirely changing because of what you're seeing, and also is this something which you feel comfortable talking about, sharing with your friends, sharing with your family, அந்த மாதிரி இருக்குன்னா then yes, you should have the ability, என்ன பார்க்குறோமோ அது தப்பா ரைட்டா, அது கரெக்டா இல்லையா, அது நிஜமா பொய்யா, இந்த கெப்பாசிட்டி நம்மளுக்கு இருக்கிற வரைக்கும் you see what you see. பட் வென் யூ ஃபைண்ட் இந்த கெப்பாசிட்டி இல்லை, நடக்கிறது இதில் நடக்கிறது தான் நான் நினச்சோன்னு நினச்சிருக்கேன், அண்ட் நான் அதை பார்க்கறதுனால என்னோடய வேல்யூ மாறுறது, என்னோடய ஃபேமிலி லைஃப் எஃபெக்ட் ஆகுது, என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லாம் மாறுறது, நானே மாறிட்டேன், ஃபுல்லாகவே மாறிடுதுன்னா ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப், ஆர் யூ இன் த ரைட் பாத்? ரைட் மேம். அண்ட் லாஸ்ட்லி டு த பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? பிகாஸ் இன்னைக்கு ஒரு 2 years 3 years கிட் கூட வந்து அந்த ரீல்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறாங்க, அண்ட் பேரண்ட்ஸுமே வந்து என் குழந்தை சாப்பிட மாட்டா, அதனால அது கொடுத்தா சாப்பிட்றா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபைனலி பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஒரு மெசேஜ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? பேரண்ட்ஸுக்கு இப்போ பேரண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் த்ரூ அ வெரி டிஃபிகல்ட் டைம். எதுக்குன்னா we have all moved out of a joint family system. நம்ம ஒரு single parent or many times you are just husband and wife with one child மாடலில் இருக்கும், எல்லாம் பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கும். And as a world we are moving towards more and more materialistic kind of a world where we want things, we give importance to things. Is it right? Is it wrong? I am not here to judge that, but that is where the world is. So அப்படி இருக்க போகிறோம், what does a parent do? Okay, how do you manage a child? The basic core values should always, I feel, should stay the same, which is instant gratification cannot be a good thing in the long run. அப்படின்னா குழந்தை கேட்டோன்னே நம்ம அம்மா அப்பாலாம் நம்மளுக்கு என்ன கொடுப்பாங்க, கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்காதீங்க தானே நம்ம அம்மா அப்பா கற்றுக் கொடுப்பாங்க. It is the same when you, even in the modern world, don't encourage your child to have instant gratification. கேட்ட உடனே கொடுக்காதீங்க. Because what you're actually doing by giving them the reels, by exposing them to that kind of social media is, they're getting instant gratification. Reelsல பெரிய என்னன்னா நம்ம மாத்திட்டே இருக்கோம், நம்ம கொஞ்சம் பார்க்குறோம், போர் அடிக்கிறது, திருப்பி scroll down. And now we are talking not even about minutes and hours, we are talking about seconds. So that instant gratification ke habituate குழந்தை சின்ன வயசுலேருந்தே ஆச்சுன்னா, simple basic things will not give any pleasure to your child. Okay, so have a check mechanism of what you want to expose your child to. Again, what a parent may feel comfortable will vary from family to family. There is no common subscribed இதுதான் பண்ணுண்டு. உங்கள் வீட்டோட கல்ச்சர் எப்படி, உங்களோட வேல்யூ எப்படி, நீங்கள் எப்படி வளர்ந்துருக்கீங்க, உங்களுக்கு எப்படி உங்கள் குழந்தையில வளர்க்கணும், this all will decide what you allow your child to do. But simple things I always say is, again, bring your child with discipline. Fixed times of eating, sleeping, playing, watching tab, or studying, everything. You keep a disciplined child is a child which will go on to become a very good disciplined adult, which will only help that adult to kind of focus and get what they want and what they aspire in life. Yeah, yes ma'am. I think ரொம்ப clear-ஆ explain பண்ணீங்க. Thank you ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. ஆச்சி அதிரசமா விடுங்க, கையில தட்டி சூடான எண்ணெயில பொரிச்சா அதிரசம். பிரியாணின்னு நினைச்சா அது நம்ம தொப்பி வாப்பா பிரியாணி தான். வேர்ல்ட் கிளாஸ் டேஸ்ட், உலகத்தரம் வாய்ந்த சுவையில் உன்னதமான பங்களிப்பு. கோயம்புத்தூர் கார்ப்பரேஷன் லிமிட்ல இருந்து 2 கிலோமீட்டர்ல லேண்ட் 8 lakhsக்கு. ஸ்ரீ பேபி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கோயம்புத்தூர்.